Of KTN News Center. I'm Ashley Mazuri. Let's begin in Nairobi, where residents have been struggling to get means to their rural homes, and many say the fares have tripled and there is scramble for the limited number of public service vehicles. Emmanuel Tor is at the country bus station just to see the situation on the ground and now joins us live. Tor, the COVID-19 safety measures have really made it hard for people to travel. What is the situation today? Well, thank you very much, Ashley. It is the 24th of December, barely hours into Christmas, and Kenyans, as is the culture, are traveling up country just to make sure that they meet or come across to their relatives who've been waiting for them for the whole year. Some of them never go home for Christmas or during the year. But this year is also coming at the backdrop of the COVID-19 pandemic, where a lot of regulations, a lot of measures have been put to contain the spread of COVID-19. So here at the country bus, many buses here are carrying at least 60% capacity, at most 60%, if I may say so. And it is a beehive of activity for buses plying different routes of this country. Buses plying Nairobi, Kakamega, Nairobi, Busia, Chavakali, Quisero. We've seen those buses moving out of this place. We've seen passengers traveling from this point, moving into the central region, going into the North Rift, and most of them are saying that there's a high cost of traveling today because the fares have been hiked, some of them have been tripled, and we're just going to speak to some of those passengers, the travelers, to hear from them on whether that is the true picture, because that is what we've gathered from the streets while we're coming here. So I'm joined by one of them here. Kindly tell us, tuambie jina lako kwanza. Unatoka wapi, unasafiri ukienda wapi kutoka siku ya leo? Okay, kwa majina yangu naitwa Ndabwa, nakaa Embakazi na naelekea Kakamega. Kakamega, kwa hivyo umesikia bei imepanda ama bei ni ile ile tu? Bei bwana kamekaza, wamechukulia advantage ya COVID. Sasa naomba tusonge tu kando hivi kwa sababu hiyo gari. Yes. Imepandishwa kama kawaida. Wewe ulipa shilingi ngapi na leo imelipwa ngapi? Sasa kama kawaida tulikuwa tukilipa shilingi 1500 to 2000, lakini sasa hivi katika siku ya leo unapata tunalipa 3000. So which unaona ni kama wame double. Yes. Okay, na ulifika hapa saa ngapi? Nimefika hapa kitu kama saa 10. Saa 10 asubuhi? Yeah. Na hadi sasa hujapata gari yako? Gari nishapata, lakini sasa tunangoja kuondoka. Yeah. Unaambia inafika saa ngapi hivi? Sasa hiyo ni kama 6 hours from now. Kama hakutakuwa na jam, lakini kama kutakuwa na jam, hiyo ni 8 hours. So hiyo ni kama saa 3, saa 4 usiku. Okay. Yes. Sasa safari njema. Kwa hivyo let me speak to one more. Karibia hapa. Tuambie jina lako, unasafiri unaelekea upande gani? Okay. Nitakushikia. Okay, kwa majina. Vaa maski yako vizuri. Kwa majina mimi naitwa Frederick. Naomba tusonge hivi. There's a lot of commotion here. There's a bus which is just about to leave the station. And these passengers... Wow, there's a lot of noise here. But these passengers are just waiting to travel. These buses, actually the buses you're seeing right now, are moving. The China ones are traveling to different parts of this country. And some of them here are traveling to the western region. And we're just going to speak to some of more of those residents or more of those passengers who are traveling up country, just to make sure that they meet their friends and relatives. So we were speaking to you. Naomba tu karibia hapa nyuma kidogo, tuweze kuongea na wewe kwa njia iliyo safi kabisa. Tuambie jina lako na unasafiri ukienda wapi, na bei imekuwa vipi? Okay, I'm a man from Nyanza. Lakini bei ya gari imetumiza kidogo sababu ni Krismasi, lakini Krismasi lazima tusherekee. Mimi naomba tu Mungu asaidie kila mtu anatembea, lakini kwa leo wametulipisha bei kali. Juu I'm traveling to Siaya, wamelipisha 3000. 3000. Na kwa hivyo bado utasafiri ama umeacha kusafiri? Mimi nasafiri, lazima nisafiri sababu lazima nisherekee na familia na mamangu huko nyumbani. Okay. Sawa, asante sana. Ashley, mmoja naweza sema kwa COVID tusichukue COVID kama mchezo. COVID ni kitu iko, tujichunge. Jinsi rais anasema tujichunge. Okay. Asante. Ashley, if I may just paint a picture of what is happening here. These are some of the travelers or the passengers who've been stranded on their way. They're waiting for the buses. If you could just speak to us, tuambie jina lako, unasafiri unaenda wapi, na umekuja hadi na kiti, unaenda wapi?
Kiti si yangu. Na unasafiri unaenda wapi? Mimi naenda Kinangop. Kinangop. Gari zimefika, bei imepanda ama iko sawa? Bei imepanda. Kuna ngapi? 1000. Na kawaida mnalipa ngapi? Nalipanga 250. 250. Kwa hivyo bado unasafiri ama umeamua utakaa hapa tu hadi usiku? Nitasafiri. Sawa. Naomba niongee nawe kwa haraka. Jina lako, unatuambie unaonaje bei iko sawa hadi sasa? Mimi naitwa Rose. Lakini naona bei imepanda, si kama venye tunalipanga normal. Lakini tutasafiri tu. Tutasafiri tu. Sawa. Thank you. So Ashley, some of them have already come with their seats, mattresses. They are traveling up country just to make sure that they are part of these celebrations, the culture, the Kenyan culture of going up country for Christmas and the New Year celebrations. And some of them are still waiting. They are patient, waiting that they will get their transport to different parts of this country. And as we finalize, we wanted to get into one of the buses, but we are told that it has already left. But we will be making sure that we get into one later on, just to give you a clear picture of how it is, because the buses are supposed to carry, or the public service vehicles are supposed to carry 60% of their capacity, and that has necessitated the hike in the prices, according to some of the Matatu Owners Association members. So that is it at this point. I'll be taking you back to studio. Over to you, Ashley. Please stay with me before I let you go. Just the other day, we saw a lady who was traveling to Bungoma, and she said she didn't know that the fares are 3,000. She didn't even afford lunch for her son. Are we seeing such cases? Yeah, of course, there are some of those we've spoken to, and they were not willing to speak on camera, but they're saying that they might not be able to travel. Some of them have even decided to go back home here in Nairobi just to save those few coins. So there are some of the guys here who are looking very sharp. Tuambie nyinyi mapacha kwanza, mnafanana sana. Nyinyi ni brothers. Kwa hivyo vatu alafu tuambie unaenda wapi na saizi fare imekuwa mas kabisa kwa mdomo. Kwa Dennis, na mimi na travel kwenda side ya Laikipia West. Na saizi bado tumegoja magari, tunajua jam, tunasikia tu ziko kwa jam. Tunazigojea tuone side ya Laikipia, na saizi tunaona kwa watu kuna jam ya watu wengi sana. Hata tukuwa tunafikiria watu wataenda Gishagi namna hiyo. Lakini saizi tunaona watu ni wengi, hata magari zinakosa. But by masaa ingine bado tutakuwa tumeondoka hata sisi. Kwa hivyo lazima mtafika nyumbani, liwe liwalo, lazima mfike. Liwe liwalo lazima tufike, hata kama ni usiku saa ngapi, lazima tutakuwa tukifika huko masaa yote tu. Haya, sawa. Mwenzako huyu kwa haraka sana, fare, bei ya gari, nauli imepanda ama vipi? Imepanda. Ngapi na ngapi? Kawaida mnalipa ngapi, saizi ngapi? Saizi tunalipa 12 na tulikuwa tunalipa 800 hapo hivyo. But saizi imepanda kidogo, but tutafika, tunashukuru Mungu. Juu watu tulikuwa tunadhani hawana pesa ati hawataenda home juu kuna corona. But watu wamejifichia. Watu wamejifichia kakitu. Sawa, asante. Mwisho kabisa tuongee na wewe, utuambie wewe unaenda wapi kwanza na bei imekuwa vipi saizi? Mimi nimefanya kazi kwa Kisii Classic. Hii kampuni ya Kisii Classic ndio nafanya nayo. Haya, asante sana. Kwa hivyo, so we will be speaking to more of these passengers, but the picture right now, as we clear, is that the situation is as it is. Some of them are waiting for their buses. Some of them already have their tickets, albeit being very high, but they are very positive and hopeful that they'll be going home today. So that is it at this point. We take you back to studio. Thank you very much, Emmanuel, for that. Of course, that is the situation at Country Bus here in Nairobi. From Nairobi, let's take you to Nyeri, where Daniel Kariuki is taking a look at how the residents there are preparing for Christmas. Kariuki, I trust you're well.